I am Mukunda. I am studying in BGS Science Academy, second year. Today I am teaching Python data types. In Python data types, there are 7 main categories and 14 subcategories. Important basic data types in Python with definition and examples. First, integer. Keyword for integer is int. Definition. Integer is a data type used to store whole numbers. Example 10, -5, 0. Example code is equals to x is equals to 10. This is the example code for integer. Next type is float. Keyword for float is float. Definition. Float is a data type used to store decimal or floating numbers. Example 3.14 minus 2.5. This is the example. Example code is y is equals to 3.14. Next data type string. Keyword for string is str. Definition. String is a data type used to store text sequential of characters. Example hello Python in double colons or single colons. Example code is name is equals to Mukunda. Next data type is list. Definition. List is a collection of items which is ordered and challengeable. Example my list is equals to square brackets 1, 2, 3. ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಪೆಂಡ್ ಆಫ್ 4. 4ನ ನಾವು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Example next extend operator. It adds multiple items. Example my list extend 5, 6. Next in list we can update elements. You can update elements using index. Example my list of 0. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು 0 ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 1 ಬದಲು 100 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Delete element in the list. You can delete elements using remove specific value. Example my list dot remove of 2. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3. ಇವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 3ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗೆದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ removes by index. Example my list dot pop. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು tuple. Tuple is a collection of items is ordered but not changeable. ಈಗ ಟುಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಪೈಥಾನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Lists are flexible because we can add, update and delete items. Thank you. I am Banu Shankar. Today we are going to see an important topic in Python, that is conditional flow or conditional statements. In Python, conditional statements acts depending on whether a given condition is true or false. Conditional statements always evaluates to either true or false. Conditional statements are 4 types: if statement, if else, if else, nested if.
Instead if else. Now let us see if statement. It checks the condition. If it is true, the true block of code will execute. If it is false, then it will do the next step. Syntax. If condition, the statement. In Python, indentation is very much important. If you miss the indentation, it will not match. It comes error. Next, we'll see if else statement. It checks the condition. If it is true, then the true block of code will execute. If it is false, then it will execute else part and it will go to the next step. Let us see an example, a syntax of if else. If condition true block of code, else if condition become false, this statement will execute. If statement, if sorry, if else statement, it checks multiple condition. It check condition. If it is true, then the true block of code will execute. If it is false, then it will check elif condition and it is true. Then if elif condition is true, then the code will execute. If it is false, then it will execute else part. Let us see an syntax. If if condition if condition statement 1 statement for this condition, elif condition 2 statement for this condition. You can write how many elif you want based on your condition and program. And in last you should write else part. If all conditions become false, then the else part will execute. Then nested if. Nested if is a statement where there is an if statement in another if statement. There is another if statement in if statement. Example syntax for if nested if statement. Condition
Thank you.